Unsure of your dream? Study abroad destination? Clear your doubts. Videsh Consult. Call 9676502888. యూనివర్స్ ఎంత బాగుందో అసలు టైటిలే నాకు చాలా నచ్చేసింది. ఇంత పెద్ద బుక్ ఎలా రాసావు? It took 4 months of dedication, 4 months of hard work. So for me, I enjoyed a lot while writing it because during summer. బుక్ టైటిల్ చాలా బాగుంది. ఏంటి మీనింగ్? Starts with YOU, which means the universe within you. So the world that's inside you. That's the meaning of the title. నువ్వు పార్లమెంట్కి వెళ్ళి మరి సుధామూర్తి గారిని, విజయేంద్ర ప్రసాద్ గారిని కలిసావు కదా, నీ బుక్ ఇచ్చిన తర్వాత వాళ్ళు ఏమన్నారు? I met Vijayendra Prasad garu and I was so shocked. I was so excited to see him because he has this vibes around him. Anta respect undi valki, anta position undi. నీ ఈ బుక్ చూసి ఫ్రెండ్స్ ఏమంటున్నారు మరి? చాలా మంది మా స్కూల్లో బుక్ రాయడానికి స్టార్ట్ చేశారు కూడా. టీచర్స్ని అడిగారు, నన్ను వచ్చి అడిగారు. సో నాకు అది నిజంగా ఐ ఫెల్ సో హార్ట్ టచింగ్ అట్ దట్ మూమెంట్. ఖతార్లో పుట్టి పెరిగారు, మరి తెలుగు అమ్మాయి అని చెప్పుకోవడం ప్రౌడ్గా అనిపిస్తుందా? హ్యాపీయేనా? యూ హ్యావ్ టు బీ ప్రౌడ్ దట్ యూర్ తెలుగు, యూ హ్యావ్ టు బీ ప్రౌడ్ దట్ యూర్ ఇండియన్. అండ్ చిన్నప్పటి నుంచి అలా పెరిగితే రియలీ హ్యాపీ టు కమ్ టు ఇండియా అండ్ ప్రమోట్ మై బుక్. దట్స్ ద రీజన్ వీ కేమ్ టు ఇండియా. అందరికీ నమస్కారం, నేను స్వరూప పొట్లపల్లి. వెల్కమ్ టు iDream. 13 ఏళ్ల ప్రాయంలోనే మనస్తత్వం, మనోవికాసం మీద పుస్తకం రాసిందో అమ్మాయి. ఖతార్ దేశ రాజధాని దోహాలో ఉంటున్న మన తెలుగు అమ్మాయి రాసిన యూనివర్స్ అనే పుస్తకం అమెజాన్లో బెస్ట్ సెల్లర్గా నిలుస్తోంది. తాను రాసిన ఆ బుక్ను పార్లమెంట్ సభ్యులైన సుధామూర్తి గారు అలాగే విజయేంద్ర ప్రసాద్ గారికి ఇచ్చి మరీ వారి నుంచి ప్రశంసలు అందుకుంది. రచనతో పాటు జిమ్నాస్టిక్స్, స్కేటింగ్, ఇతర రంగాల్లో తనను తాను ప్రూవ్ చేసుకుంటూ ఎన్నో అవార్డులు, రివార్డులు సాధిస్తున్న శ్రేష్ఠ కోధాటి నాతో పాటు ఉంది. తనతో మాట్లాడి వాళ్ళ అనేక విషయాలు తెలుసుకుందాం. హలో శ్రేష్ఠ. హలో. హౌ ఆర్ యు? ఐఎమ్ వెరీ గుడ్. హౌ ఆర్ యు? ఐఎమ్ ఫైన్, డూయింగ్ వెల్, థ్యాంక్ యూ. థ్యాంక్ యూ ఫర్ హావింగ్ మీ ఆన్ దిస్ షో. చూసావా శ్రేష్ఠ, యూనివర్స్ ఎంత బాగుందో అసలు టైటిలే నాకు చాలా నచ్చేసింది. ఇంత పెద్ద బుక్ ఎలా రాసావు? ఆనెస్ట్లీ 4 నెలల డెడికేషన్ తీసుకుంది. It took 4 months of dedication, 4 months of hard work, and I started writing around summer vacation, June, July time. So for me, I enjoyed a lot while writing it because during summer, maku free time untad kada. We have free time. We don't have any responsibilities. So I started writing this book. 2 months I finished it. Another 2 months for editing, all the testimonials, everything. And in January 17th, 2025, it got published. బుక్ టైటిల్ చాలా బాగుంది. ఏంటి మీనింగ్ యూనివర్స్? యూనివర్స్ మీన్స్ ఈ స్పెల్లింగ్ ఉంది కదా, నార్మల్ స్పెల్లింగ్ కాకుండా YOU. ఇట్ స్టార్ట్స్ విత్ YOU, విచ్ మీన్స్ ద యూనివర్స్ విత్ ఇన్ యూ. సో ద వరల్డ్ దట్స్ ఇన్సైడ్ యూ. దట్స్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ద టైటిల్. గ్రేట్. ఈ బుక్ రాయడానికి నీకు ఇన్స్పిరేషన్ ఎవరు? My inspiration for this book, so many people, so many experiences. And biggest inspiration first of all is all the people I've been seeing since I grew up. Sudhanand Murthy garu, Vijayendra Prasad garu, my mom, chaala mandi naaku enta inspire chesaru chinnappudu nunchi. They taught me like, so నేను చిన్నప్పటి నుంచి బుక్స్ చదువుతూనే ఉన్నా. లైక్ ఐ యూస్ టు లైక్ రీడింగ్ బుక్స్, లైక్ లెర్నింగ్ టైమ్, ఇవన్నీ నేను చదువుతున్నా కదా, దాని తర్వాత టీవీ చూసేదాన్ని. సో ఫ్రమ్ ఆల్ ఆఫ్ దిస్ ఐ లెర్న్ సో మెనీ వాల్యూస్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్. నా ఎక్స్పీరియన్సెస్ అని, నా ఫీలింగ్స్, మై థాట్స్, మై ఎమోషన్స్ యాజ్ అ న్యూ టీనేజర్. నేను జస్ట్ డిసెంబర్లో 13 అయినా కదా. సో యాజ్ అ న్యూ టీనేజర్, వాట్ ఈస్ మై ఎక్స్పీరియన్సెస్ ఇన్ టు so far of my journey, so far of my life, and everything around me is culminated in this book. శ్రేష్ఠ, నువ్వు చిన్నప్పటి నుంచి ఎన్నో బుక్స్ చదివావు కదా, ఆథర్గా బుక్ రాయడం అనేది ఇదే ఫస్ట్ బుక్కా? My debut book. డెబ్యూ బుక్. నువ్వు పార్లమెంట్కి వెళ్ళి మరి సుధామూర్తి గారిని, విజయేంద్ర ప్రసాద్ గారిని కలిసావు కదా, నీ బుక్ ఇచ్చిన తర్వాత వాళ్ళు ఏమన్నారు? నేను పార్లమెంట్కి ఐ వెంట్ టు ద పార్లమెంట్ yesterday and I met them in the Magar Darshan area outside the session, the place where they did the sessions.
and I met Vijendra Prasad garu, and I was so shocked. I was so excited to see him because he has this vibes around him, anta respect undi valki, anta position undi. So నాకు నిజంగా చూడడం చాలా హ్యాపీ అయింది. My idols, my inspiration for this book. So I wanted to go give this book to them in the first, because it's my first book, right? And I wanted to give it to the people who inspired the book himself. And Vijendra Prasad garu, he talked to me for like a long time. He told me that it's really good to have these thoughts. It's not about content in the book, but in the chinna age lone, if I can get all these ideas and put it, it's a great thing. And I'm really honored for his words. And Sudhanara Murthy garu kuda chepparu, like she was very pleased to meet. She read the book anta. నాకు నిజంగా ఎంత ఎక్సైటెడ్ చదివారని. Then she told me that it's a great book and she sees me as the next future leader. Wow, నాకు నిజంగా I'm truly honored to hear that. రియల్లీ ఫీలింగ్ వెరీ గ్రేట్. అయితే ఇండియాకి ఎందుకు వచ్చారు శ్రేష్ఠ? మీరు పార్లమెంటేరియన్స్ ని కలవడానికి వచ్చారా? ఈ బుక్ గురించేనా? Yes, we came to India solely for the purpose of book promotion, book marketing, and to see all these inspirations. And me myself, I want to grow, because when I wrote this book, నేను book రాయడం స్టార్ట్ చేసేప్పుడు నేను రీడర్స్ కోసం ఒక like I gave them some sort of guidelines, some steps, but in the same way even I was growing alongside them. Even in book rasappudu neen kuda edutuna, I was also learning everything alongside them. So this is, I think, one of the true beauties, like one of the best things I could get from this book, because it was an experience for me also. We all of us, me and my readers, are growing together, and so I came here to also grow more and learn from them. I met Jay Prakash sir also today, and truly I learned so much from all these great dignitaries, and yeah, it was amazing. శ్రేష్ఠ, ఈ బుక్ రాయడంలో మీ పేరెంట్స్ సపోర్ట్ ఎలా ఉంది? Truly instrumental. I believe that family support lekunda, oka మీ పక్కన ఒక సపోర్ట్ సిస్టమ్ లేకుండా రియలీ చాలా ఆ స్టేజ్కి వెళ్ళగా చాలా కష్టం. యూ నీడ్ సమ్మన్ టు సపోర్ట్ యూ అండ్ స్టే బై యూ విత్ యువర్ సైడ్. అండ్ మై పేరెంట్స్ దే ట్రూలీ సపోర్టెడ్ మీ ఇన్ సో మెనీ వేస్. యాక్చువల్లీ ఈ బుక్ నాకు చిన్నప్పటి నుంచి I wanted to write a book since I was young. నేను ఒక డాగ్ కుక్కల్ బుక్ రాసా when I was 5 years old, because I had an interest for dogs that time. So I wrote a small book about dogs, just information, everything. It was just funny. And then I wrote some storybook with my friends, and nothing major, but I just wanted to do it for fun. And then my mom found this group called TLC Publishers. They're from Chennai and it's led by Mr. Murali Sundaram sir. And my mom found this group. They came to Qatar and she was like, are you interested in writing a book? And I'm like, yeah, of course I am. And she was like, okay, you can join this group. And so my mom was the person who introduced me to and gave me the idea to write this book. They encouraged me along every step of the way, and I got to meet Sudhanara Murthy and everyone else because of my parents itself, and even my dad always sitting there. And you know, everyone, all my family played an equal role in helping me throughout this. మీ ఈ బుక్ చూసి ఫ్రెండ్స్ ఏమంటున్నారు మరి? Oh my god, నాకు ఈ బుక్ రాసాక మై ఫేవరెట్ థింగ్ వాజ్ స్కూల్కి వెళ్ళి నేను మా యాక్చువల్గా our principals and everyone came to the book launch event in Qatar. So after that I came back to school the next day, and then I showed everyone the book. I kept it a huge secret, like I did not reveal anything to anyone. But after the event came the big reveal, and then అందరు చాలా షాక్ అయినారు. నిజంగా నువ్వు బుక్ ఎలా రాసావు, ఇంత బిజీ స్కెడ్యూల్, బుక్ ఎలా రాసావు, ఏ టైం వచ్చిందో అని అడిగారు. దాని తర్వాత చాలామంది మా స్కూల్లో బుక్ రాయడానికి స్టార్ట్ చేశారు కూడా. టీచర్స్ని అడిగారు, నన్ను వచ్చి అడిగారు, విచ్ గ్రూప్ డిడ్ యూ జాయిన్, వాట్స్ యువర్ పబ్లిషర్స్, కెన్ యూ ఆల్సో హెల్ప్ మీ హౌ టు రైట్. సో నాకు అది నిజంగా ఐ ఫెల్ సో హార్ట్ టచింగ్ అట్ దట్ మూమెంట్, బికాస్ దే ఆల్సో వాంటెడ్ టు రైట్ అ బుక్ అండ్ ఎక్స్ప్రెస్ దర్ ఐడియాస్, అండ్ దట్ వాజ్ ద మెయిన్ గోల్. Like that was one of my favorite things. It was so happy seeing other people feel inspired by me, and I hope to continue doing that soon too. శ్రేష్ఠ, ఇప్పుడు మీరు ఏం చదువుతున్నారు? మీ స్కూల్ సపోర్ట్ ఎలా ఉంది మీరు బుక్ రాస్తున్నప్పుడు? ప్రిన్సిపల్ మ్యామ్ కానీ టీచర్స్ ఏమన్నారు? నేను ఇప్పుడు 8th grade చదువుతాను, నేను 9th వెళ్తున్నప్పుడు. అండ్ ఫర్ మీ నా స్కూల్ అయితే ఎంత పెద్ద రోల్ ప్లే చేసిందంటే ఫర్ ఆల్ ఆఫ్ దిస్, బికాస్ దే గేవ్ మీ అ ప్లాట్ఫామ్ టు రేజ్ మై వాయిస్. ఇయర్ నేను ఫర్ 2024 to 2025 I was the head girl in our school,
And our teachers, especially our class teacher Rajeshwari ma'am and our principal Miss Meenal Bakshi, like nijamga every step of the way they supported me, they helped me, and they showed me what's wrong and what's right. They introduced me to so many opportunities like MUN, debate, all of this, public speaking. I got all of these skills because they introduced it to me. And they also, like, you know, my teacher Rajeshwari ma'am, right, she's our English teacher as well, and she taught me, she brought the passion in me to write actually. She, you know, introduced me to so many different types of writing, so many styles of writing, and I was like, wow, this is really interesting. And then I found such a deep passion for English literature especially, and yeah, they played an immense role. A lot of support came from them. Very grateful. We would like to know about your parents. My parents, yeah, sure. My mom, her name is Anjani Pochampalli, and she's an entrepreneur, okay? I think her story is one of the most, it's one of the greatest personal growth stories I've seen in my life, because my mom had me when she was at a like very young age, right? So we don't have much of an age gap, so we're very close to each other actually. We're like best friends. Everyone always thinks we're sisters and everything, so we're very close to each other. And initially she was like an engineer, but now she's an entrepreneur. She has a transport business, logistics, exports and imports. And my dad is a senior contracting manager in oil and gas. He works in a Qatar government company. మీ పేరెంట్స్ నేమ్స్ ఏంటి? My dad is Rajendra Rao and my mom is Anjani Pochampalli. My dad is Rajendra Rao Kodhaty. మీరు ఖతార్లో పుట్టి పెరిగారు, మరి తెలుగు అమ్మాయి అని చెప్పుకోవడం ప్రౌడ్గా అనిపిస్తుందా? హ్యాపీయేనా? డెఫినెట్లీ నాకు చాలా హ్యాపీ. అండ్ నేను యాక్చువల్గా హైదరాబాద్లోనే పుట్టా. ఐ స్టేడ్ హియర్ ఇక్కడ 3 years కోసం ఇక్కడ ఇంకా చెన్నైలో ఉండే. దాని తర్వాత మేము ఖతార్కి వెళ్ళాం, దోహాకి వెళ్ళి. ద రెస్ట్ ఆఫ్ మై లైఫ్ స్పెండ్ నాకు యాక్చువల్గా ఒక చిన్న తమ్ముడు కూడా ఉన్నాడు. వాడు యాక్చువల్గా ఖతార్లో పుట్టిండు. బట్ యా, ఐఎమ్ వెరీ ప్రౌడ్ టు సే ఐమ్ తెలుగు, బికాస్ మేము ఖతార్లో లైక్ వీ స్పెండ్ అవర్ లైఫ్ ఇన్ ఖతార్, రైట్? కానీ ఇంకా మాకు ఇండియన్ రూట్స్, ఇండియన్ హెరిటేజ్ అని చిన్నప్పటి నుంచి మమ్మీ ఎప్పుడు చెప్పేవాళ్ళు. మమ్మీ డాడీ లైక్ ఫ్యామిలీలో ఎప్పుడు చెప్పేవారు, మీరు తెలుగుయే, మీరు తెలుగు, యూ హ్యావ్ టు బీ ప్రౌడ్ దట్ యూర్ తెలుగు, యూ హ్యావ్ టు బీ ప్రౌడ్ దట్ యూర్ ఇండియన్. అండ్ చిన్నప్పటి నుంచి అలా పెరిగితే really happy to come to India and promote my book. That's the reason we came to India instead of going to international, because I wanted to come back to the place which is my heritage and my roots, always connected to here. You are a multilingual girl. మీరు ఏ లాంగ్వేజెస్ మాట్లాడతారు? I speak Hindi ఇంకా తెలుగు. నాకు కాన్వర్జేషనల్ వచ్చు. ఐఎమ్ నాట్ ప్రొఫిషియంట్, బట్ నాకు కాన్వర్జేషన్ లైక్ ఎవరితో మాట్లాడితే నేను రావచ్చు. ఇంగ్లీష్ ఐఎమ్ ఫ్లూయెంట్. ఫ్రెంచ్ యాక్చువల్గా స్కూల్లో చదువుకుంటా. మై సెకండ్ లాంగ్వేజ్ ఇస్ ఫ్రెంచ్. సో రైటింగ్, రీడింగ్, ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ ఫైన్. స్పీకింగ్లో కూడా కాన్వర్జేషన్ ఐ కెన్ మ్యాచ్ సమ్వన్ స్పేస్, నాట్ దట్ హార్డ్. ఇంకా నేను సెల్ఫ్గా కొరియన్ నేర్చుకున్నా. ఇట్స్ ఐఎమ్ స్టిల్ ఇన్ ద బిగినర్ లెవెల్, లైక్ a little bit proficient, but not that much. I'm still learning Korean and developing in it. So I speak 5 languages. శ్రేష్ఠ ఇంత గ్రేట్ బుక్ రాసింది కదా అని చెప్పి పుస్తకాల పురుగు హమేషా ఇంకా ఎప్పుడు చూసినా పుస్తకాలు పట్టుకునే ఉంటుంది, చదువుతూనే ఉంటుంది అనుకోకండి. బాగా గేమ్స్ కూడా ఆడుతుంది, స్పోర్ట్స్లో కూడా తన నంబర్ 1. ఏంటి వాటి గురించి కూడా చెప్పండి శ్రేష్ఠ. Sure, why not? So actually my mom always believed, my parents, everyone believes that లైక్ యూ హ్యావ్ టు హ్యావ్ అ మిక్స్ ఆఫ్ బోత్. ఎప్పుడు ఒక బ్యాలెన్స్ ఉండాలి. ఎప్పుడు పుస్తకాల్లో ఉంటే హెల్త్ కూడా డిటీరియరేట్ అవుతుంది, హెల్త్ కూడా పాడైపోతారు. సో దే పుట్ మీ ఇన్ టు స్పోర్ట్స్ సిన్స్ ఐ వాజ్ యంగ్. నేను ఫస్ట్ డాన్స్ జాయిన్ అయినా ఒక 1 year కోసం. నాకు డాన్స్ అంటే ఇంకా చాలా ఇష్టం. లైక్ యాజ్ అ హాబీ ఐ డూ ఇట్, నథింగ్ టూ సీరియస్, బట్ యాజ్ అ హాబీ ఐ లైక్ డాన్సింగ్. దాని తర్వాత నా ఫస్ట్ మేజర్ స్పోర్ట్ అంటే నేను జిమ్నాస్టిక్స్ జాయిన్ అయినా. నేను లెవెల్ 5 USA లెవెల్ 5 వరకు వెళ్ళా. ఇంకా కొన్ని కాంపిటీషన్స్లో కూడా పార్టిసిపేట్ చేసుకున్నా జిమ్నాస్టిక్స్కి. దాని తర్వాత ఐ ఆల్సో డిడ్ స్కేటింగ్ అలాంగ్ సైడ్. నేను స్కేటింగ్ వచ్చేసా. ఇనిషియలీ స్కేటింగ్ నా హాబీ లాగా స్టార్ట్ అయింది యాక్చువల్గా. అయితే నేను జస్ట్ నా బిగినర్, ఇంటర్మీడియట్, అడ్వాన్స్ లెవెల్ ఫినిష్ చేసి స్కేటింగ్ అయిపోయిందని జస్ట్ హాబీ లాగా నేర్చుకున్నా. నేను జిమ్నాస్టిక్స్ కూడా సీరియస్ తీసుకున్నా. లైక్ ఐ థాట్ ఐ వాంటెడ్ టు బికమ్ ఎ జిమ్నాస్ట్ ఇన్ ద ఫ్యూచర్. కానీ సమ్వేర్ అలాంగ్ ద వే మళ్ళీ స్కేటింగ్కి నా ఫీలింగ్స్ రీఇగ్నైట్ అయిపోయినాయి. మై ఫీలింగ్స్ ఆర్ రీఇగ్నైటెడ్ ఫర్ స్కేటింగ్ అండ్ ఐ స్టార్టెడ్ స్కేటింగ్ అగైన్ లాస్ట్ ఇయర్ ఓన్లీ. సో నాకు స్కేటింగ్ చాలా నచ్చేసింది. అండ్ యా, ఐ వెంట్ టు నేషనల్స్ లాస్ట్ ఇయర్ ఆల్సో యాజ్ ఐ రిప్రజెంట్ Qatar for nationals in last year for India for skating.
And yeah, I think in sports wise also I'm keeping up. It's really great to have a balance of all. శ్రేష్ట, మీకు చాలా రికార్డ్స్ ఉన్నాయి, చాలా రివార్డ్స్ అవార్డ్స్ కూడా ఉన్నాయి. అవేంటో కూడా చెప్పాలి ఇప్పుడు. Sure. Academic wise, I am a student of the year, 3-time recipient of student of the year. And also I have English and social science proficiency with around I think 98%. And I was always like, you know, kind of lenient toward the academic side. In extracurriculars, I'm a national debater in Qatar. I go for Qatar debate, and in last year 8th position వచ్చింది నాకు, full countryలో 8th position as speaker. And also I do MUN, Model United Nations. So ivanni my some of my rewards and everything. And also for this book I got International Book of Records youngest self-help author. I think by far that's my favorite. But with all of this, it's not about rewards and achievements. It's about what I can do with these rewards and achievements, what I can showcase to the world, and what I can actually help out with these. I want to, like, you know, yeah. శ్రేష్ట, మీరు సమ్మర్ హాలిడేస్లో ఈ బుక్ రాసేశారు, 4 monthsలోనే ఫినిష్ చేశారు. అయితే మరి నార్మల్గా సమ్మర్ హాలిడేస్ వచ్చాయంటే పిల్లలందరూ ఎంజాయ్ చేయాలనుకుంటారు. మీరేంటి ఇలా బుక్ మీద ఫోకస్ చేసి హాలిడేస్ అన్ని ఫినిష్ చేసేసారా? నో ఇలా అనుకోకండి. నాకు ఈ బుక్ రాయడం వాజ్ మై ఎంజాయ్మెంట్, ఇది నా ఎంజాయ్మెంట్. నేను బయటకు నా ఫ్రెండ్స్తో కూడా బయటకు వెళ్ళా, నేను ఫ్యామిలీతో ఉండే అన్నీ చేసా. జస్ట్ నీ బుక్ కొద్దిగా ఎక్స్ట్రా ఎఫర్ట్ పెట్టా సమ్మర్ హాలిడేస్ అప్పుడు. రోజు డెడికేటెడ్గా 2 hours 3 hours రాసుకున్నా. అప్పుడు నేను నిజంగా అంత డెడికేషన్ పెట్టి నాకు లోపల లైక్ హార్ట్ ఫెల్ట్ ఐ రియలీ వాంటెడ్ టు రైట్ ఇట్, లైక్ హార్ట్ఫుల్లీ ఐ రియలీ వాంటెడ్ టు ఎక్స్ప్రెస్ మై థాట్స్. సో అప్పుడు నాకు ఇది ఎంజాయ్మెంట్ లాగా అయిపోయింది. దిస్ వాజ్ మై ఎంజాయ్మెంట్. అమెజాన్లో బెస్ట్ సెల్లర్గా మీ బుక్ ఎంతోమంది రీడర్స్ని రీచ్ అవ్వడం అనేది ఎలా అనిపిస్తోంది? So happy, so grateful, truly thanks to everyone around me, especially my publishers, TLC Publishing. They supported me through every step along this journey, even when there was delays and some time management issues, like there was some time constraints, right? Even then they always supported me, and they kept promoting me. They tried to reach out to the market and everything. So this is all because of them, honestly. I'm really happy that everyone got to read it, and I hope in the future more people get to read it, because it's not about how many people read my book, but how my book had an impact in their life. That's what I want to do. So I'm very happy that it's Amazon #1 bestseller, and hopefully in the future something more. మీరు ఇప్పుడు టీనేజ్లో ఉన్నారు. చాలామంది పిల్లలు ఎప్పుడు చూసినా ఫోన్ పట్టుకుని టైం పాస్ చేయడం, లేదంటే వీడియో గేమ్స్ ఆడడం, టీవీ చూడడం, ఇలా టైం వేస్ట్ చేస్తూ ఉంటారు. వాళ్ళకి మీరు ఏం చెప్తారు? I was a victim to this also. నేను కూడా 2 years ముందు నాకు కూడా ఇలా ఒక ప్రాబ్లం ఉండే. లైక్ నేను 6th grade ఉన్నప్పుడు I was also very addicted to my iPad. నాకు ఎప్పుడు ఐప్యాడ్లో గేమ్స్, నెట్ఫ్లిక్స్ ఇవన్నీ చూడాలని అనిపించింది. కానీ దాని తర్వాత my mom, everyone told me that it's not about what makes you different is not what you achieve, but how you manage your time. ఇప్పుడు ఇవన్నీ నేను చేసేవి వేరే వాళ్ళు కూడా they can try, if they put extra effort they can do it, but now what separates me from them is that how I managed my 24 hours, how I utilized it. And once you get to know that, once you realize that time is so important, so valuable, you'll automatically stop wasting time. Like you won't feel like, you feel your time is so precious that you don't want to spend a lot of time on games and everything. But I do agree that games are important. You can have it, you can play games, you can spend time with your friends and everything during your leisure time, but you just shouldn't let it take over your life. You should have that control in you. That's యు ఆర్ ఏ మల్టీ టాలెంటెడ్ గర్ల్. మీ డైలీ రొటీన్, మీ షెడ్యూల్స్ ఎలా మీరు ప్లాన్ చేసుకుంటారు శ్రేష్ట? my schedules. Morning schools appudu ayiptadi, then I come back, I have my classes, sports and everything. Then I have around 4 to 5 hours every day to work on whatever activities there. I prioritize my list. నాకు ఒక ప్లానర్ ఉంటుంది. I take planners for every day. In the morning స్కూల్కి వెళ్ళే ముందు నేను అన్నీ రాసుకుంటా, ఇవాళ ఏం చేయాలి, నాకు ఇవాళ ఏం చేయాలని ఉంది. So I write it down, I organize. Sometimes like it's difficult to do it every day, right? But even then I try to keep myself organized, and I try to understand what I'm supposed to do for the day. Every day has a purpose for me. Every day I want to make it meaningful. So I try to do
one extra thing every day, you know, from my normal routine. And maybe it's spending more time learning a new thing, or maybe it's writing something else. So all of this I try to do every day, and I keep 4 or 5 hours per day to do it. I finish my work, and then I spend time with my family, and then I take a good rest. That's my daily schedule. శ్రేష్ఠ, యాజ్ ఏ గర్ల్ మీ అంబిషన్ ఏంటి? ఒక రైటర్గా, ఆథర్గా మీ ఫ్యూచర్ ప్రాజెక్ట్స్ ఏంటి? టార్గెట్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా? నాకు నిజంగా అయితే నాకు చాలా టార్గెట్స్ ఉన్నాయి. ఐ వాంట్ టు అచీవ్ సో మెనీ థింగ్స్ ఇన్ దిస్ లైఫ్. ఆల్ ఆఫ్ దమ్ ఆర్ కనెక్టెడ్ టు అ బిగ్గర్ పిక్చర్, బిగ్గర్ పర్పస్ దట్ ఐమ్ స్టిల్ ఎక్స్ప్లోరింగ్. నేను ఇంకా 13 years ఓల్డే కదా, సో ఐ స్టిల్ హ్యావ్ అ లాట్ ఆఫ్ వే టు గో. ఐ హ్యావ్ లాట్ ఆఫ్ things to learn still. So I'm still figuring out what's my ambition. I know I want to do something in the psychology and social service sector, political science, all of this is something that I'm interested in. I'm still figuring out what exactly it is. But I think in the future, as I grow, I will figure it out, and everything I do will finally have a clear picture. మీరు దోహాలో ఉంటారు కదా, రీసెంట్ డేస్లో ఏవైనా మూవీస్ చూసారా? తెలుగు మూవీస్ రీసెంట్ డేస్లో లక్కీ భాస్కర్ అని ఒక మూవీ చూసా. నిజంగా చాలా ఎంజాయ్ చేసాం. మేము థియేటర్కి వెళ్ళి చూసాం. ఇట్ వాజ్ కైండ్ ఆఫ్ రిలేటెడ్ టు రియల్ లైఫ్, లైక్ ఒక రియల్ లైఫ్ కేస్కి కొద్దిగా రిలేషన్ ఉండే. సో ఇట్ వాజ్ ఐ రియలీ ఎంజాయ్డ్ ఇట్. Once again, congratulations for the great book. Thank you so All much. the best, and thank you so much, Shresta. Thank you so much.